Okay. A question that has been asked in some get questions. The question is that say the following C function, the following C function takes a simple that will that actually takes a simply linked list as input argument. It modifies the list by moving the last element, by moving the last element to the front of the list, to the front of the list, and returns the modified list, and returns the modified list. Some part of the code is left blank. Choose the correct alternative to replace the blank line. So here the following C functions that will take a simply linked list as an input argument. It modifies the list by moving the last element to the front of the list and returns the modified list. Some part of the code is left blank. Choose the correct alternative. So what is the code? The code is given like that. Type def struct node. So integer value struct node. This is the corresponding code is given. Now node star move to front, node star head, node star p star q. If head equals to null, head next equals to null, return head, q equals to null, p equals to head, and while p next not equals to null, it will just interchange that. That means this is written q equals to p and p equals to p next, and after that some dot dot dot. This is a return head. So you have to choose the corresponding alternative, the options that are given. Q equals to null, p next equals to head, head
equals to P. That Q next equals to null, head equals to P, P next equals to head, head equals to P, P next equals to Q. That all our semicolons are given, right? P next equals to Q, Q next is equals to null, and the options D is Q next equals to null, and P next equals to head, head equals to P. So you just think that in that particular code which is given, the main point, what you have to do, you have to do the thing that means you have to modify the list by moving the last element to the front of the list. That you have to do. That's the thing you have to do. That means if the linked list is like that, say if the linked list that is 1, that is 2, that is 3, that is 4, and this is null, and if this is yes, কিছু বলবে? D হবে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, let's see. So in that particular case, the question is like that. That means this is the corresponding linked list that is given. Your questions, that means this is the normal linked list. Now what we have to do, you have to modify the last স্যার হ্যাঁ বলো, স্যার ডি এরটা হবে বি না ডি? ডি 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 ওকে, ডি। লেটস সি। কারণ স্যার পিটা হচ্ছে যে লাস্ট নোটটা অ্যাড্রেস কন্টেন্ট করছে, আর কিউটা হচ্ছে লাস্ট আগের নোটের কন্টেন্টটা কিউ মানে নিচ্ছে। তাহলে আমরা কিউ নেক্সটটাকে নাল করব, আর পি নেক্সটটাকে হেড করব, আর হেডটাকে পি করে দেবো। আচ্ছা, কিউ নেক্সটটাকে নাল করবে, পি নেক্সটটাকে হেড করবে, হেডটাকে পি করে দেবে, রাইট? ওকে, ভেরি গুড। তাহলে এরকম আমরা বলতে পারি, বাট হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, ও যেটা বললো সেটা হচ্ছে মুভিং দ্য লাস্ট এলিমেন্ট টু দ্য ফ্রন্ট অফ দ্য লিস্ট। তার মানে আমাকে এই নোটটাকে প্রথম করতে হবে, রাইট? দ্যাট মিন্স তোমার সাউন্ডটা বেড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, so the thing is that in that particular case what will happen, আমাকে এটাকে নাল করে দিতে হবে, this is the last node, এবং this 4 is now pointing to the head, that should be done, এবং এটাকে পয়েন্ট করবে, right? So I have to do like that. That means I have to make this particular node into null, and this node become the first node. That means the head is pointing to this node, and this is pointing to this. That means that is removed, and that should be like that. So in that particular program, what is written, this is the structure. They are defining the structure, and now there are two pointer, one is P and one is Q, and by using that I am checking whether the list containing head is equals to null. That means that there is no element in the linked list, and if head is head next is equals to null, that means that contained only one element. Now what will happen, Q is equals to null. That means there is two pointer, one is Q is equals to null, and P equals to head, right? That means initially Q that is null, and P is pointing to the head. Head means that will pointing there. And now what will happen, until and unless the P reaches null, what we are doing, the value of P and P next is like that. That means after, when the P is pointing to the last element, if P is pointing to the last element, the Q is pointing to the previous element, right? Because
every time it is moving like that, p equals to p next, that p is pointing to this, and q is nothing but the value of p, that means q is containing the value of p, that means this one. So again it will be incremented until and unless the p will reaches to the null, and at that moment the q is pointing to the previous node, right? Then what we have to do? Then q next, what I have to do? First, what we have to do, that q that next, that should be equals to null. I am just making this as a null. And then what we have to do, p not next, that is p, this is next, that is pointing to the head, right? And then I am converting this p into head. That is a simple step. That means the options d that is given, that is correct. So whether it makes sense or not, if you have any problem you can ask me. So we will see something in the linked list that will be also helpful when we are designing tree. Say a program is given like that. Say void, this is a function, this is struct, say node star p, and if p, you can say if this is p, then printf, I am just printing %d and p data, and then I am calling this p link, right? This is the corresponding. Say if I am saying this is the statement 1, this is statement 2, printf is statement, this is statement that. So this is a recursion program. Why? The function name is f, and I am calling the function several times. I am calling the functions, and this program will, if p, that means until and unless p is been reached to the null, uh, then it will run. So what will happen when we have to solve this program? Let's take an example, right? And of course in that particular case, this particular function f, that is called from main, that particular function f, that is called from main. So in that particular case, what will happen when we call a recursions, when we go through the recursive function, when we are discussing in class in C programming, what we see that I have to use a stack, right? I have to use a stack. So that means the main, that means this particular function has been called from the main. So initially the main will be inserted, and then what will happen? Let's take an example. Then it will be you will understand the concept. I am just taking a corresponding linked list. Say a linked list, a single linked list is this. Say you can say this is linked list 1, this is 2 element, this is 3, this is 4, this is null. So if the 100, this is 200, this is 300, this is 400, and if I am taking as a head will contain 100, it will pointing like that. This is 200, that will say 2, that will take 300, say this is 3, this will take 400. The linked list is like that. Now just think of that when the function f has been called from the main, right? So it will come to this, then it will execute this, because p is not equals to null, because I am passing the head, because from main, what we call, actually I am just passing the head, right? So here p is nothing but a head initially. So until and unless that will give you null value, your program will launch and it will print the data part. What is the data part? Data is 1. That means initially what will happen, it will print 1, and it will call
this particular functions, then when it is called the particular function, what will happen? That particular functions, that pointer p, that would be stored, you know, pointing to this head, and that would be stored in the stack. And after completion of this line 5, you have to execute line 4, you have to execute line 5. So that would be like that. So again, what will happen when you call this with the next pointer, then it will again recursively call the same function. Since the p is not null, so it will print the next location, because pointer p is now holding the address 200, because you are incrementing the address. So it will print 2, and in the stack actually this p pointer is pointing this, because you are calling the next p-link functions, and you have to execute 5. So again, what will happen? That means we'll get that the first functions is passing like that. When the function has been called again, it will pointing there, and after completion of that, it will execute, and it will already print 3. And after that, what will happen? That will print 4, and it would be like that. Now what will happen? The p now, after getting, p is equals to, at that moment, is equals to null, because it reaches this end. And when it nulls, what will happen? This, this condition is dissatisfied, and you are popping this, right? When you are popping this is a stack means, the data should be stored like that, 1 2 3 4. And when you are popping, the last element that is inserted, that should be popped first. So when this p naught is popped first, then this will be popped, because it will execute line 5. Execute line 5 means that is the end of the program. Then it will pop this, it will pop this, it will pop this, and then again back to the main functions. And what it prints? It actually prints 1 2 3 4. That is the corresponding output of the program. But if I just reverse the statement, if we reverse the statement, what does it mean? That means, if I am written like that, say void f, the function is, say, struct node star p, if p, and then if I am calling the functions, right? I am calling the function here, and after that I am just printing the corresponding statement. I am printing the corresponding statement. If this happens like that, that means in that particular case, what will happen? I am calling the function first, and then I am printing this. Then if I am taking the same linked list, if you see, if I am taking the same linked list, how it will be evaluated in a stack? Because from the main, same thing will be, that means this function has been called. So from main, the function has been called, and I am executing this. Say this one is the one, say 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. What is the difference? In that particular case, if the linked list that is given, the linked list that is given, uh, this is the initial linked list, that means address is 100. Initially it is passing the head. So I am calling the function again at the line number 3. So what will happen after calling this? That means I am calling this function, right? I am calling this particular functions, right, with the p dot link, that means with the address 200, and here the pointer is pointing to the location 100. And after completion of that, I am executing the line number 4, that is the printf statement. I am not printing here, right? That means when you call the recursions, I am not printing here, mind it. I am first putting all those data into the stack. In that particular case, since the printf statement is there, I am printing the result, and then I am pushing the content into the stack. But in that case, what I am calling? I am calling this particular function first,
and after that there should be printf statement. That means after completion of this function, then I can print it. That means the line number 4 should be executed after the execution of this. That means after the execution of the whole. That means again here the pointer p that is pointing to 200, I am calling the corresponding functions 300, and after that I am executing the line number of 5. That means I am not printing anything. It is a 300. After 400, I have to execute line number 4, and then I am calling this is a pointer, which is this is p pointer, which is pointing to this. I am calling this is null. That means I have to execute, and since this is null, that means I am popping this content, right? That now remember, when I am popping the next one, that pointer is pointing to the locations number whose address is 400, right? Whose address is 400. If you see in the picture, you will see that in that particular case, this 400 will contain 4. This is the data part containing 4. So after, when you are popping this, you have to execute the line number of 4, and at that moment the pointer is pointing to the location 400. So in the 400 locations, the value is 4, right? So first it print 4, right? So in that program, first it print 4. After printing 4, that means after execution of this, it will back to this. The p is pointing to the 300 locations, and you have to execute the line number of 4. This 300 location will contain the data, and in the line number 4 you have to print the corresponding data. That means it will print 3. Again, when you are popping this, again you just pointer. When you are just going through, you are just pushing it, and you have to trace backwards, right? So in that particular case, what will happen? In that particular case, you have to line number 4. That means pointer will pointing to 200 locations. 200 locations contain the data 2, so it will print 432. So I am popping this again. In that case also, I am popping this content, and then I will back to the main program. So in that particular case, the output is 4321. That's why the recursion works like that. You should remember that particular point. That means if we just change the order of executions, it will print like that, right? So I think it makes sense. Yes, sir. Okay. Now the thing is that, so that means uh, uh, if I'm saying that I want to print the linked list, uh, what I given you as a task, that the recursive function, that means I want to print reverse. That means I want to print reverse of a linked list. I want to do that reverse of a linked list, and by using this thing that is called recursions. Iterative versions is there, and I think you can you are able to implement the iterative versions of reversing the linked list. But there is a wonderful thing that is called the recursive, that is called recursive version of reversing the linked list. Reversing the linked list. So recursive version of reversing the linked list. So I'm writing like that. Say start node, say star head, and I am just writing this function. Say void reverse. This is struct node, say 2 pointer, one is previous, and say struct node 1 pointer is current. And if current, then I am just calling the reverse current, and this is current next or link, whatever be the, and current link is equals to previous. Else head equals to previous.
This is the function, and from the main, say from the main, I am calling reverse null head. I am calling this one. You just see, by using this particular recursive versions, I can reverse the linked list. Reverse means I am not printing the reverse data. I am reversing the list, right? I am reversing the list. So, say what we know, since I am declaring it as global, like struct node starhead, that means it can access from everywhere. And you know that there are two pointer, one is the previous pointer and one is the current pointer, and that are pointer to structure. You know that because that data type is struct, so this is nothing but pointer to structure. So what we, when we are calling recursion, that is clear that we are using stack. That means whenever you call a recursive functions, you have to put the data into stack, and after completion of that you are popping the data. You know, that's why the printing is like that. So this is not your headache. That means when a function has been called, it is automatically the corresponding data that has been already stored in the stack. That is not in your headache. So if I am considering this particular uh, linked list as an example, say this is 101, this is 200, this is say 2, 300, that is 3, 400, that is 4 null. And say if this is head, this head, that means this will be 100, this is 200, this is 300, this is 400. So head will contain 100. Okay. So now, so main is initially present in the stack, I can say, because you are calling the function from the main. You just see, if I am written like that, this is a behaving like a stack. So initially what will happen, this main will be, you know, initially present in the stack, and within main we are reversing, we are calling these particular functions. So what will happen, you just see, in main what I am calling, I am calling this particular thing null and head. That means this previous pointer, that would be null because you are calling this from main, and this current will be pointing to the head. I think that makes sense. So if this is, that means when you calling the functions, when you are calling this function, you know, if current means head, right? Now current is head. That means if the head is not null, I am calling the functions. I am calling this particular recursive function, which is current and current link. Current is mean, you know, 100, right? Current is means initially in that case, that would be you are calling this, that means I am calling this null, and then this one is the head. Initially I am calling this, and then what will happen, I can increment this particular thing. So the thing is that in that particular case, what I can say, so initially what will happen, initially in the stack from the main, I am calling this particular reverse function. Initially, we are passing null value and the, you know, head. So, and after that, if I am giving a line, that means if say this one, if is a line number 1, this is line number 2, this is line number, you know, you can say, I can give like that. Let's say after if this is line number 1, this is line number 2, this is line number 3, whatever be the thing, line number 4 is what. So when I am calling this function, after that the program will start executing. That means when the stack is being popped, that will be start executing from the line number 3. তার মানে কি হবে, in the particular case main হলো
এবারে আমার কি আছে, দুটো পয়েন্টার, একটা হচ্ছে পি পয়েন্টার, একটা হচ্ছে কিউ পয়েন্টার। পি পয়েন্টার ইনিশিয়ালি কি ধরে রাখছে, নাল ধরে রাখছে, এবং কিউ পয়েন্টার হেডের ভ্যালু ধরে রাখছে, হেডের ভ্যালু ইজ 100, right? That means that is pointing to the head, that is previous pointer, and this is the current pointer, right? And now after you know uh, you have to push it in the stack, that will execute line number 3, right? কারণ আমরা আবার we are calling the functions, we are calling at that particular tick we are calling again the reverse function with the current value and the current link. So in the next time, that will be the value of the head, and that will be 200, right? Because this is the current link, that means current next is being called. So পরের বার কি হবে, এটা 100 এবং 200 that will be stored, তার মানে পয়েন্টারটা কি করবে, এখানে নেক্সট টাইম পি এর ভ্যালু কি করবে, 100 করবে, এবং এর ভ্যালু কি করবে, 200 করবে কারেন্টের ভ্যালু, এবং এটাকে কিন্তু পুশ করে আছে, এটাকে পুশ করে রেখেছে, মানে এই পয়েন্টার গুলো কিন্তু ইন্টারনালি পয়েন্ট করে আছে যেখানে যেখানে পুশ করা আছে, কিন্তু 200 ইনসার্ট করা মানে দ্য পয়েন্টার ইজ পয়েন্টিং টু দিস পার্টিকুলার লোকেশন। অ্যান্ড দেন কি হবে, এই পি এর ভ্যালু আবার কি হবে, দ্যাট উড বি 200, এবং এখানে কারেন্টের ভ্যালু কত হয়ে যাবে, 300, that will be executed line number 3, again p এর ভ্যালু কত হবে, 300, এবং কারেন্টের ভ্যালু কত হবে, 400, that will be executed line number 3, again p এর ভ্যালু কি হবে, that would be 400, and this current value is null, right? And I have to execute the line number 3. এখন দেখো এখানে যখনই কারেন্ট ইজ ইকুয়ালস টু 0, আমি যদি কোডটা লিখি কারেন্ট ইজ ইকুয়ালস টু নাল, দ্যাট মিনস আমরা যখন কারেন্টের ভ্যালু কল করলাম at that particular moment, when the current is null, what will happen? If the current is null, that means that portions of the code is false, that portions of the code is not execute, it will execute the else part. In the else part, what is written, head is equals to previous, that means the value of head is now previous. Now the thing is that what does it mean, that means that what will happen in that particular case, if we draw the picture, the value of head is the previous, at that moment this else loop is satisfied because the current is none, and else loop, what is written, the written is head equals to previous. What does it mean, what is the value of previous, 400, that means the head will contain now 400, that means that pointer will be removed, and head is now pointing to this locations which is 400, right? Now you may think that if head is pointing to these locations, then all how can I reverse the thing? The main beautiful thing of these recursions is that when you pop the thing, we'll get all the back. That means here we are not losing the linked list. Normally you can think that I am just changing the head equals to previous, that means head equals to 400, that means head is now pointing to these locations, then that means all the you are losing the linked list, right? Because but the thing is that since you are using recursions, already that has been pushed into the stack, that means we are reverse by popping the content from stack, we are reversing the list by popping the content of the stack. What will happen when that would be evaluated in the next case, what is p is already stored 300, and current locations that is stored 400. You just see what is the code that is written. I'm just written current link is equals to previous, right? That would be because already current link equals to previous, you just see in that particular picture. So this is the current link, right? That current link is equals to previous, right? So current link in that case, you just see this is the current is pointing to the 400 locations, and current link is equals to null, current link is equals to null. And what you can do, you just give it to the previous, that current link is now previous.
What is the previous? Previous is 300. So what will happen? That would be deleted and that should be 300. If this is 300, that means that is pointing to this point, right? That is pointing to this point. Now that would been popped. Now what is value? You just see P is previous is 200 and current is 300. Again the current link, that means that locations current is 300, that means 300 and link is this locations, and that location is assigned with 200, that means this is nothing but 200. So that will be pointing like that, right? Again that would be popped. You just see P is previous is 100 and current is 200. What does it mean? That means this is now current, this location is 200, so current link that should be equals to previous, so that will contain 100, so that will be pointing like that, that will be pointing like that, and it will be popped, and you just see in the next case P is equals to null and current is equals to 100. So this is the 100 locations and current link equals to P, that means that is equals to null. You just see that is nothing but the reverse of a linked list. That means the head is pointing to this location and you are just reversing the linked list. You are not printing, you are reversing the linked list by using this technique that is called nothing but the recursion. That is called recursions. Clear? I think it makes sense. বোঝা গেছে? Yes, sir. এটা যদি বোঝা ওকে, সো দ্য নেক্সট স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। বলো। হ্যাঁ, বলছি স্যার লাস্টে যখন পপ হওয়া শুরু হচ্ছে তারপরে তখন কি পিটা সিটা কারেন্টটা 400 হিসেবেই ধরছি তার আগেরটা? কোনটা মানে পপ হওয়া শুরু হচ্ছে এটা ধরছি, মানে এটা তো সিটা যখন এখানে নাল পেলাম তখন আমি এলসে গেলাম, রাইট? এলসে গিয়ে কি হলো, হেডটাকে 400 করে দিল প্রিভিয়াস। হ্যাঁ, প্রিভিয়াস এটা তাহলে এখানে শেষ, কারণ এটা আর এক্সিকিউশন করেনি, কারণ এটা তো নাল পেয়ে গেছে বলে থেমে গেছে, তাকে আর স্ট্যাকে ঢোকানোর দরকার হয়নি, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, হ্যাঁ। ও তো এলস পেয়ে বেরিয়ে গেল। এবারে কি হলো, তার আগের থেকে পপ করা শুরু করলো, তখন পি কত পেল? 300 পেল, সি হচ্ছে 400। আচ্ছা, ওখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে, ঠিক আছে একদম। Now tell me one thing, if the question is given like that, the question is like, say consider the following function f defined below. The function is say struct item integer data, say struct item star next integer f struct item, this is star p, return p equals to null or p next equals to null or p data less than equals to p next data, and if p next. So for a given linked list p, the function f returns 1 if and only if the conditions are given, the list is empty or has exactly
one element. The element in the list are sorted in non-decreasing order of data value. The element in the list are sorted in non-increasing order of data value. And options D, not all elements in the list have the same data values. So the thing is that this is a given thing and the options are given. And this is the questions, that means a functions and these conditions that will return. The question is, that means when the function will return once. When the function will return once. So the function will স্যার return. বলো। বলছি যখন যখন মানে লিস্টে কোনো এলিমেন্ট থাকবে না তখন রিটার্ন 1 করবে, বা যদি একটা এলিমেন্ট থাকে তখন রিটার্ন 1 করবে। কি করে? কারণ p ইকুয়াল টু নাল বলেছে। হুম। মানে আমার যদি কোনো এলিমেন্ট না থাকে লিঙ্ক লিস্টে তাহলে সেক্ষেত্রে 1 রিটার্ন করবে। হ্যাঁ, ধরো কোনো একটা এলিমেন্ট যদি না থাকে তাহলে এটা ট্রু রিটার্ন করে দিবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর যদি শোনো, এবারে যদি ট্রু রিটার্ন করে, এখানে কি আছে? অর আছে। হ্যাঁ, অর। তার মানে একটা অর এর প্রপার্টি কি? দ্য প্রপার্টি অফ দ্য অর ইজ, যদি ফার্স্ট এলিমেন্টটা ট্রু হয়ে যায়, বাকিগুলো চেকই করবে না। চেক করবে না, হ্যাঁ। চেক না করলে ফাংশনস তো রিটার্ন করার কোনো প্রশ্নই নেই। আচ্ছা। রিটার্ন করবে কখন? একদম শেষ জায়গায় যখন গিয়ে পৌঁছাবে, তাই তো? তার মানে তোমার যদি ফার্স্টটা ট্রু হয়ে যায় অথবা সেকেন্ডটাও ট্রু হয়ে যায়, রাইট, তাহলে ও পরেরটা এক্সিকিউট করবে না। মানে প্রথমটাকে ট্রু হতেই হবে, রাইট? মানে প্রথমটা ট্রু না হবে, মানে প্রথমটা তোমায় ফলস হতে হবে, সেকেন্ডটা ফলস হতে হবে, রাইট? ইয়েস স্যার। থার্ড এরটা তবে তোমার আস্তে আস্তে, মানে তোমাকে প্রত্যেকটা, এবং এখানে কি হচ্ছে, তারপরে কি আছে? অ্যান্ড আছে, রাইট? এবার অ্যান্ড এরটা তার মানে কি? অ্যান্ড এর ক্ষেত্রে কি হয়? মানে দুটোই ট্রু হতে হবে। একদম, প্রথমটা ফলস হলে কিন্তু আবার সেকেন্ডটা ইভ্যালুয়েটেড হবে না। হ্যাঁ, তো সেটাও আমার মাথায় রাখতে হবে যে এটাকে ট্রু হতে হবে এবং তবে আমি এক্সিকিউশনটা হবে। বোঝা গেছে ব্যাপারটা? মানে আমাকে হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। স্যার বি হবে। আচ্ছা, কেন? স্যার বলবো, মানে ধরুন একটা লিঙ্ক লিস্ট মানে 10 200, মানে ওটা লিঙ্ক লিস্ট। আর লিঙ্ক লিস্ট নিয়ে নিচ্ছি আমি। সেই ওই একই লিঙ্ক লিস্ট, ধরো 1, হ্যাঁ 1 200 to 300, 3 400 and 4, that is null, and that is nothing but head is pointing to this location. This is 100, this is 200, this is 300, this is 400, 100, right? এবারে ওই পিটা হচ্ছে, পিটা 100 ইকুয়াল টু নাল, ওটা হচ্ছে ফলস হয়ে গেল ফার্স্টে যখন চেক করছে। ওকে, তার মানে আমি স্ট্যাকের ভেতরে ঢোকাচ্ছি, তাই তো? হ্যাঁ, স্ট্যাকের ভেতরে ঢুকুন। আচ্ছা, স্ট্যাকের ভেতরে আমি এখানে একটু ছোট করে লিখলাম। স্ট্যাকের ভেতরে আমি মেন নিলাম, মেন থেকে আই এম কলিং দিস। এখানে পি এর ভ্যালু হচ্ছে 100, রাইট? 100 ইকুয়াল টু নাল, ফলস। তার মানে দ্য ফার্স্ট স্টেটমেন্ট ইজ ফলস। এবারে পি নেক্সট ইকুয়াল টু নাল, এটাও ফলস। এটাও ফলস, কারণ পি নেক্সট ইকুয়ালস টু 200, এটাও ফলস, রাইট? আর এবারে অর দিন, অর পি ডাটা মানে 1 লেস দ্যান ইকুয়াল টু 2, 1 less than equals to 2, because এটা ট্রু, that is true. Yes. and তারপরে and
f of p next মানে p next হয়ে যাচ্ছে মানে 100 এর নেক্সট মানে 200 মানে f টা আবার কল করছে yes, f of 200 মানে আরেকবার করতে হবে এবারে p টা হচ্ছে 200 এবারে that means false. প্রথম false condition false, second condition false, third false condition true. or 2 less than equal to 3 তাহলে এটা true হবে and And f of next মানে হচ্ছে 300 হয়ে যাবে okay, so it তো will তারপরে p টা হচ্ছে 300 হবে তারপরে হচ্ছে 300 equal to null false তার 300 next 400 এটাও false হবে or তারপরে হচ্ছে 3 ইয়েটা 3 less than equal to 4 এটা 2 হচ্ছে আর আর তারপরে p টা নেক্সট মানে হচ্ছে f টা আবার কল করছে f নেক্সট মানে 400. 400 দিয়ে আবার 400 টা কল হচ্ছে 400 কল হচ্ছে, এবারে 400 টা এটা কল false. হচ্ছে এবারে 400 ইকুয়াল টু নট কিন্তু 400 নেক্সটটা ইয়ে হয়ে যাচ্ছে মানে নেক্সটটা ট্রু হয়ে যাচ্ছে নেক্সটটা নাল yes, 400 নেক্সটটা এখানে নাল ট্রু হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ তার মানে এটাও যখন ট্রু হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ তার মানে whenever this is true we are not going to check the next expressions, তাই তো? So Yes, sir. at that moment the function will return true. Clear? Yes, sir. মানে এটা যখন হচ্ছে নাল তখনই ফাংশনসটা কি রিটার্ন করছে, the functions will return true. ফাংশন will return true. True মানে 1 রিটার্ন করছে। তাহলে এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই যদি করে then only this function will return true. Right? So that particular true will be returned to the previous function, that particular true will be again returned to the previous function, that particular true will be returned to the function, and then particular true will be returned to the main functions. So in that particular case this particular functions will check whether the number are in non-decreasing order or not, right? So that means in that particular case this options B, right? So the element in the list are sorted option in the B হবে। non-decreasing order of data value. That option is correct. এটা সিম্পল ব্যাপার। আমাদের যদি তুমি দেখো we are pushing the value into the stack and then that will be evaluated. The main thing that you will understand that you know the first conditions, if the first condition is true then it will not check the next one, right? So first condition should be false as well as second conditions, and this is the and, so that means the third condition is true, then only the next condition has been checked. If the and operation, what we know, if this is a false then this is not checked, right? So this condition also been true, and then we can call this function, and when the function is reaches to the null value it will returns true, and then this true will be propagated backward, and in the main we also get the true result, and that will be happening only in the case of when the elements are sorted in non-decreasing order of data. So I think it you understand the thing. So in the previous class I think the questions that has been raised, that we already shown you that how we can find the cycle in a linked list, right? So cycle in a linked list, that means if I'm just written this, that means this is 20 like that, this is 30, and this is, and say this is a 50. So the thing is that say that linked list has a cycle and the cycle is like that, and this is the head, head will containing this 100, say this is 100, this is 200, this is 300, this is 400, this is 500, right? So how you can find the cycle finding, that means this is the pointer, slow pointer, and this is the first pointer. You are moving the slow pointer once and the first pointer twice. If an cycle exists then the slow pointer and first pointer will
match, right? Now the questions arises that how can we find this particular node? That means the starting node of the cycle. তাই বলেছিলে তো সন্দীপ, starting আচ্ছা স্টার্টিং নোটটা বার করতে হবে হ্যাঁ, সাইকেলে। starting node of the cycle. So can you suggest anybody that what should be the starting node of the cycle? কিভাবে বার করা যায় স্টার্টিং নোডটা? হ্যাঁ স্যার, বলো। স্যার এটা ফ্লয়েডস অ্যালগরিদম করলেই এটা বেরোয়, মানে ফ্লয়েডস অ্যালগরিদমে যেটা, হ্যাঁ মানে ওটাতে যেমন ছিল, মানে একটা স্টার্টিং ছিল, একটা এন্ডিং ছিল, মানে সরি একটা ফার্স্ট পয়েন্টার ছিল, একটা স্লো পয়েন্টার ছিল। তো ফার্স্ট পয়েন্টারটাকে স্যার মুভ করাতে হবে। তো একটা টাইম আসবে যখন পি আর কিউ, মানে ততক্ষণ মুভ করাতে হবে ততক্ষণ যখন না পি আর কিউ সেম পয়েন্টে মিট করছে। ওকে, তো যখন স্যার পি আর কিউ সেম পয়েন্টে মিট করবে ওটাই ওর স্টার্টিং পয়েন্ট হবে। কি করে তুমি ধরো আমি এই স্লো পয়েন্টারটাকে একটা ঘর মুভ করালাম, দ্যাট ইজ দা এটা ফার্স্ট পয়েন্টার দুটো ঘর মুভ করাবে, আমি প্রাইম দিয়ে বলছি। এগেইন স্লো পয়েন্টার মুভ করবে একটা ঘর, দ্যাট মিন্স এটা এস ডবল প্রাইম, ফার্স্ট পয়েন্টার 1 2, that is a first pointer, and again the slow pointer is moving this point and the first pointer is moving that point. First pointer এখান দিয়ে ঘুরে এসে এই পয়েন্টটা মিট করবে। আবার মুভ করান, আবার কাকে মুভ করাবো? ওই ফার্স্ট পয়েন্টে যেমন মুভ করছিল ওরকম মুভ করাতেই থাকুন, একটা টাইমে দেখবেন ফার্স্ট আর স্লোটা মিট করবে এক জায়গায়। এই তো মিট করে গেছে, তো এখানে তো মিট করে গেল, এক পয়েন্টে মিট করে গেল। এই তো স্লো পয়েন্টারটাকে আমি একটা মুভ করিয়েছি, তাহলে ফার্স্ট পয়েন্টারটা এফ প্রাইমটা এখানে পয়েন্ট করছিল, তোমার আমি কি লিখলাম, এফ প্রাইম আর এস প্রাইম এন্ড এফ প্রাইম, দেন এস ডবল প্রাইম, সো দিস ইজ এফ ডবল প্রাইম। তারপরে যখন এফ এফ ট্রিপল প্রাইম নাও, দেখো তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এই পয়েন্টারটা এখানে মিট করছে, কারণ এফ পয়েন্টারটা দুবার ঘুরছে, এই পয়েন্টে মিট করছে স্লো পয়েন্টার। তাহলে এটা তো আমি বুঝলাম দিস ইজ দ্য ফ্লয়েড সাইকেলস অ্যালগরিদম, রাইট? দ্যাটস ট্রু, সেটা তুমি কালকেই পড়ালাম, আগের দিনই পড়ালাম, সাইকেল ফাইন্ডিং অ্যালগরিদম when the slow pointer and first, but that is not the starting point of the loop. The starting point of the loop is this one, 300 address, right? I am talking about you, okay, if there is a cycle then you have to find the starting node of the cycle. সেটা কি করে বার করব? কোশ্চেনটা ক্লিয়ার? Any suggestion? After that, what you can do, when we are reaching at that particular point, when the slow pointer and the first pointer is meet at that point, what we can তারপরে ছিল মানে ওটা যখন হলো তখন ওই একটা পয়েন্টারটাকে আবার স্টার্ট পয়েন্টে নিয়ে যেতে হবে। yes, that means what we can do, I can কি মানে এক ধাপ করে, স্লো পয়েন্ট হ্যাঁ তখনই থাকবে, কিন্তু স্যার প্রত্যেকটা এবারে এক ঘর করে এক ঘর করে এগোবে। হ্যাঁ, স্লো পয়েন্টার ফার্স্ট পয়েন্টার দুটোই এক ঘর করে এগোবে। তার মানে আমি যেটা বলতে পারছি, হ্যাঁ, স্লো পয়েন্টারটাকে আগে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে হেডে, রাইট? দ্যাট মিন্স দিস, when I am meeting that point, this slow pointer is being pointing to the head and then the first pointer is moving only once, right? তার ফলে কি হবে, slow pointer in the next half it will move to this location and the first pointer is moving at that particular locations, then slow pointer is moving at that particular location, say S5, and the first pointer you are just seeing that will be also meeting at that point. Then again when this meet at point, that particular meeting point is the starting node. তার মানে কি করব, the first thing that you have to see that if a loop is found, if a loop is found, you have to initialize the slow pointer. If you initialize the slow pointer to head and let first pointer be at its position, first pointer ke ami move koraini. Then what we actually did, now we move both
slow and first pointers one node at a time. One node at a time. That means slow pointer is also moving a single node, and the first pointer is also moving a single node. Now the point at which they meet, that is the start point of the loop. The point at which they meet is the start point of the loop. That is the case. দেন আমরা বুঝতে পারলাম এইভাবে আমরা কিন্তু ভাবতে পারি যে একটা স্লো পয়েন্টার বা একটা ফার্স্ট পয়েন্টারের ক্ষেত্রে। তো সন্দীপ বোঝা গেছে? স্যার ম্যাথমেটিক্যাল ইয়ে দিয়ে করতে পারি না এটা, মানে এই স্টার্টিং পয়েন্টটা ডিটারমাইন করা লুপে? কিভাবে ম্যাথমেটিক্যাল ওয়ে দিয়ে? স্যার মানে আমি ভাবছিলাম যদি মানে ধরুন এক্স নোটস থাকে, মানে ওই লুপের আগে ওইভাবে মানে একটা কিছু ইকুয়েশন দিয়ে করা যায় না? মানে ধরুন মানে এক্স নোটস মানে লুপের আগে থাকছে, মানে যে স্টার্টিং নোট তার আগে এক্স নোট, ওইভাবে একটা জায়গা দেখছিলাম কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম না। না, সেটা হতে পারে। তুমি দেখো একটা প্রোগ্রাম হয় যেটা হচ্ছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দ্য মার্চ পয়েন্ট ইন এ গিভেন টু লিঙ্ক লিস্ট, দেন দ্যাট উড বি পসিবল। মানে আমরা দুটো লিঙ্ক লিস্টকে মার্চ করেছে কখন সেটা যেমন বার করেছি। এবারে যদি আমি বলি ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য মার্চ পয়েন্ট, দেন ইউ ক্যান ডু ইট বাই ইউজিং দিস ম্যাথামেটিক্স। দ্যাট মিনস যেটা তুমি ধরো একটা এরকম দেয়ার আর লিঙ্ক লিস্ট, and this is also you can say the corresponding linked list, and like that. If this is the linked list, say this is the starting point, this is the head 1 that is pointing there, and this is the head 2 that is pointing there. Now what I am saying, that how can you find that the linked list will be merged? What I am saying, that head 1, you are traversing this linked list, you are reaching the null point, and you are traversing this linked list, you are reaching the null point, and if you just find that the address of the null point, that means the last node is same, then you can say they will merge. But if I want to find the address, I want to find this particular march point, that means this is the march point. If I want to find the corresponding march point of the linked list, then you can find it mathematically, I think so. So questions টা বোঝা গেছে? মার্চ পয়েন্ট স্যার এইখানে এই ক্ষেত্রে স্যার দুটো মানে লিস্টের লেন্থ মানে আমি ডিটারমাইন করলাম, ঠিক আছে? এবারে যদি ইফ যেটা L1 টা যদি গ্রেটার দেন L2 হয়, তাহলে মানে তাহলে L2 আর যে ডিফারেন্সটা আছে মানে L1 মাইনাস L2, ওই তো মানে ওই নোটস গুলো মুভ করতে হবে মানে L1 এর, মানে L1 এ ওই L2 সঙ্গে সঙ্গে, মানে যাতে L1 আর L2 এর হেডটা মানে সেম করে ইনিশিয়ালাইজ হয়, মানে সেম নোডে ইনিশিয়ালাইজ হয়। সো you are saying that find the first, what you have to do, find the length of the list of both list, right? And you are saying that n you have to take the difference, right? You have to take the difference from larger list, right? Then what to do? Then you say you have to take some temporary pointer, right? That means you have মানে ডিফারেন্সটা নিলাম, যে ডিফারেন্সটা নিয়ে মানে ধরুন ধরুন এই লিস্টটার লেন্থ হচ্ছে 1 2 3 4 5 আর 1 2 3 4, মানে এটা হচ্ছে 5 আর এটা হচ্ছে 4, মানে যে লঙ্গার লিঙ্ক লিস্টটা আছে সেই লঙ্গার লিঙ্ক লিস্টটা এক ঘর মুভ করব, মানে হেড 1 টাকে। ওকে, আমি একটা টেম্পোরারি পয়েন্টার নেব এবং তুমি বলছো আই হ্যাভ টু ট্রাভার্স দ্য লার্জার লিস্ট। কতক্ষণ পর্যন্ত করব? স্যার ওই ডিফারেন্স পর্যন্ত আমি প্রথমে ট্রাভার্স করলাম ওটা। ওকে, তার মানে লার্জার লিস্ট
kill the point from where both the lists are having same length, right? তারপরে 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 একটা টেম্পোরারি পয়েন্টার নেবো, মানে পি পয়েন্ট করছে ফার্স্ট লিস্টকে, আর আর কিউ বলে আরেকটা টেম্পোরারি পয়েন্টার নেবো যেটা পয়েন্ট করছে সেকেন্ড লিঙ্ক লিস্টে। এবারে পিটাকেও মুভ করাবো এক ঘর করে, আর কিউকেও মুভ করাবো এক ঘর করে, যতক্ষণ না পি আর কিউটা ইকুয়াল হচ্ছে। আচ্ছা, এখন তাহলে বলছো যে আমরা দুটো টেম্পোরারি পয়েন্টার নেব পয়েন্টিং টু দ্য লিস্ট অ্যান্ড ইনক্রিমেন্ট করব 1 করে, অ্যান্ড এভরি টাইম আমরা অ্যাড্রেসটাকে কম্পেয়ার করব সেটা সেম হচ্ছে কি হচ্ছে না, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে, তাহলে তুমি বলছো আমরা এইভাবে টেম্পোরারি নিলাম, ট্রাভার্স করলাম লার্জেস্ট লিস্ট টেল দ্য পয়েন্ট ফ্রম হোয়ার বোথ দ্য লিস্ট আর হ্যাভিং সেম লেন্থ। ওকে, তারপরে আরো দুটো টেম্পোরারি পয়েন্টার নেবো, তাই তো? তাহলে এখানে যেটা তুমি বলছো আরো দুটো নেওয়া দরকার নেই, মানে এই টেম্পোরারি পয়েন্টারটা তো নিয়েছেন, মানে যেটা ফার্স্টে মানে লঙ্গার লিঙ্ক লিস্টে নিয়েছিলেন সেই টেম্পোরারি Okay. পয়েন্টারটা নিয়েছিলেন, আর শুধু এই এই ছোট লিঙ্ক লিস্টে ওই আরেকটা টেম্পোরারি পয়েন্টার নিতে হবে। Okay. That means you are saying that since 1 2 3 4 5 this is 1 2 3 4, that means আমি একটা টেম্পোরারি পয়েন্টার এখানে নিয়ে নিলাম, ধরো p, that will pointing to this after execution of this। এখন আমি কি করলাম, আমি আরেকটা লিংক লিস্ট যেটা আছে সেখানে একটা পয়েন্টার কিউ নিলাম এবং এটাকে এক ঘর করে মুভ করালাম, তাই তো? ধরো পিটাকে এখানে মুভ করালাম এবং কিউটাকেও এখানে মুভ করালাম এবং অ্যাড্রেসটা কম্পেয়ার করছি, দ্যাট উইল নট ম্যাচ, এন্ড এগেইন পি উইল বি মুভিং and q will be moving, and again if we are checking the address, if it matches, then that is nothing but the, you can say the this is nothing but the merging point। আচ্ছা স্যার, তাহলে প্রথম যে পিটাকে আমি ইনিশিয়ালাইজ করছি ওটা কি হেড নেক্সট করতে হবে তো? একদম হেড নেক্সট করতে হবে, ডিপেন্ডিং অন দা যত ডিফারেন্স আছে, ওকে স্যার। ডিফারেন্সের উপর ডিপেন্ড করে হেড নেক্সট করতে হবে। So in that particular case, what we can say, so the thing is that, so now the second and the third point that you should mentions that now take one temporary pointer to the, you know, smaller linked list at head and move 2 pointers by 1, and every time you should compare address whether they are same or not. If they are same, if they are same, that is merger point, that is merge point, and return its address. If it has no merge point, then it will reach to the null. That means if there is no merge point, then
you reach to null. That is the thing. So you can think that is the total completion of a single linked list. Whatever different problems are there, you just cover. And if you want বলছি to যে সিঙ্গেল লিঙ্ক লিস্টে বলছি সাইকেলটা কি করে ডিলিট করব? সাইকেলটা স্যার সাইকেলটা যেটা ধরুন আছে, সাইকেলটা কি করে ডিলিট করব সিঙ্গেল লিঙ্ক লিস্টে? ওই মার্জ পয়েন্ট যদি পাও তবে ডিলিট করতে পারবে। মানে ডিলিট করতে গেলে তোমায় কি করতে হবে, লাস্ট নোটটাকে নাল করতে হবে, রাইট? তাহলে তোমাকে দুটো পয়েন্টার ইউজ করে করে যেতে হবে। একটা পয়েন্টার কি, আমরা ধরো এই যে এখানে করলাম, আমার কাজটা কি হবে, আমার কাজটা হবে এই পয়েন্টার, এটাকে নাল করে দিলেই তো গল্প শেষ। এইটাকে মানে ওটাকে নাল করে দেবো তো, আর মানে আর তো কিছু করার নেই এখানে। Now the thing is that, so what we find that there are some problems. That means what are the different drawbacks of a single linked list? The first drawback, that we can travel only in one directions, right? That means if we স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার, ওই আগের দিন বলেছিলাম না যে যদি দুটো লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে লুপ থাকে আর ওই দুটো মার্চ করে তাহলে ওটা বের করা যাবে কিনা? না, ওটা তো হবে না, রাইট? মার্জও থাকে, আবার যদি লুপও থাকে, দ্যাট ক্যান নট বি পসিবল। আচ্ছা, কখনোই পসিবল নয় সেটা, রাইট? মানে সেটার এক্সিস্টেন্স ঠিক আছে। হবে না ব্যাপারটা। So drawback of a single linked list, that means what is the first problem? The first problem that you face, that in the single linked list, in the single, you can say, linked list, we can traverse only in one direction. That is the first drawback. That means আমরা দেখেছি প্রবলেমস গুলো যে only one directions I can move. So and again, what is the problem? That means last node, that last node next pointer is always null and you cannot utilize this properly. So in a single linked list, what we know, that for accessing any node of a linked list, what we happen, we start traversing from the first node. And if we are at any node in the middle of a list, then it is not possible to access node that precede the given node. That means আমরা আগের নোডকে অ্যাক্সেস করতে পারিনি, and this problem can be solved if we can slightly alter the structure of a single linked list. So what is the problem? We can traverse only in one directions. And the next thing is that in a single linked list, for accessing any node, that means we start traversing from the first node. So that means we are at any node. If we are at any node in the middle of the list, in the, you can say, middle of the list, then it is not possible to, then it is not possible to access nodes that precede the given node, that precede the given node. And this problem, if you want to solve it, that means what we have to do, we have to change the slight structure of the linked list. So if we want to eliminate this, that means if you want to eliminate this, what you can say, we can implement circular single linked list. That means if we want to eliminate this drawbacks, we, we can say, we can implement circular single linked list. That means if we want to eliminate this drawbacks, we, we can say, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we, we can eliminate this drawbacks, we, we can say, we, we can eli
can use circular single linked list. And what we know, that means in case of linked list, if we want to insert at the begin or if we want to insert at the end, for inserting and for deleting, if we want to insert something at the beginning, it will take order of 1 because you just changing the pointer. For deletion also it will take order of 1, but if you want to insert something, that will take at the end, that means you have to search from the beginning, you have to go to the end, then you can only insert or delete, so that will take order of n, so there are lots of applications in the circular linked list, because circular linked list, what does it mean? That means if this is a linked list, I am just not using any null. The last null value would be pointing to the first one. So circular linked lists are useful in applications like that when the multiple applications are running on a program in your computer. What will happen? It will be very common for the operating system to put the running applications on a list, right? Put the running application on a list and then to cycle through them, giving each of them a slice of time to execute. So in that particular case, a circular linked list will be helpful, and there is circular, double linked list. That means circular, you know, this doubly linked list, and actually that are used for implementing for implementing of advanced. There are some data structure for implementing of advanced data structure like Fibonacci heap. In If you want to implement this Fibonacci heap, then we need that particular data structure. So actually the circular linked list, if we see circular linked list, what is this? This is nothing but that, say this is 10, say this is 200, this is the corresponding, say, linked list like that. Say this is 30, this is 400, this is 40, say this is 100. That means if this is 100, this is 200, this is 300, this is 400, that particular is pointing to this, right? And say if this is a head is pointing like that. So this is the concept of the circular linked list. So in the circular linked list, the last node next pointer will point to the first node. So in that particular case, you may think in the previous when we are discussing about the single linked list, what we will see? We see that the linked list will stop when we reaches the null value, right? But in case of circular linked list, there is no such null value. So what we can do? That means if I am saying integer, say what we can say, integer, say circular. I am just writing a program to find the, you can say, length. Find the length of a circular linked list. Say, so I want to find, say, the length of a circular linked list. So you just, this basically the concept is that how can we find? That means we are moving and we are moving, and if we again reaches to the head pointer, that means we can stop this value. That means when we reaches at the head, that means we can stop our loop and I can exit from the loop, right? That is a simple thing. In the single linked list concept, when we reach the null value, then we can stop the loop. In that particular case, what will happen when this we are moving and moving, and if the address of the head that will be reached, that means if we reach to the head value, then we can stop. That means how can we write the simple program? If this is a circular list length, that is
node say head. So what I am written, integer count is equals to 0. Now if initially head is equals to null, then we are just return the count. That means there is no node, right? If this is not happen, that means else what will happen? I have to take a pointer. I have to take a pointer that will pointing to the head and say count is equals to 1. I am increment this. That means if it is not null, that means there exists at least one element. And while this p next is not equals to head, p next when this is not equals to head, I am just incrementing the pointer. I am just incrementing the corresponding pointer, and I am incrementing the count plus plus. This is simple thing. That means that in the previous one, the condition is p next is equals to not equals to null. In that case, p next not equals to head, and then we can return the count. Then we can get this particular function. That means if your function will returning integer, then the thing is that if we return count, that's all. So this is the simple, you can say, the corresponding circular linked list. The main conditions that you need to know, that means this one. That means until and unless that p next not equals to head, your pointer will be moving. So you just do it. That means this is simple as a single linked list. You just change the basic concept. So that will be your home task, that you have to insert a new node at the beginning of the circular linked list, and insert a new node at the end of the circular linked list. At the end of the circular linked list. So you just tried that once. I think you can do it. So we will meet at Friday with the hope that you can স্যার solve. বলছি আমার একটা কোশ্চেন ছিল, একটু পাঠিয়ে দিচ্ছি স্যার, একটু দেখুন না প্লিজ, এখন পড়িয়ে দেওয়া যাবে? এখন মনে হয় না হবে, কারণ আমার একটু ক্লাস আছে 7টা থেকে। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, তাহলে পাঠিয়ে দিচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও। Okay, so we meet on the তোমার we will meet at Saturday with the hope that তোমরা এটা একটুখানি করে রাখবে। আচ্ছা স্যার, আগের কোডগুলো আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেবো কাল পরশুর মধ্যে, ঠিক আছে? আগের Okay. যেগুলো দিয়েছেন। Okay.